Start by listening to the French audio without reading. Don't try to understand everything. Just follow the flow. Listen again, picking up more details each time. Only then check the English version and return to the French once more. Le poids du temps, chapitre 6. L'horloge de la cheminée se mit à sonner. Le son n'était plus grave, mais immense. Les vitres se couvrirent d'une buée intérieure, puis s'obscurcirent. Les reflets noirs revinrent, plus profonds, plus peuplés. Dans l'un d'eux, derrière l'image de la pièce, je vis se former lentement une assemblée de silhouettes dépliées, longues comme des heures elles-mêmes, dont les membres semblaient articulés selon une géométrie temporelle et non organique. Elles n'avaient pas de visage, mais la totalité de leur présence exprimait la contrariété d'une fin contrariée. L'une d'elles posa, ou crut poser, quelque chose comme une main contre la surface du miroir. Armand étouffa un juron. « Je les ai déjà vus, murmura-t-il, à chaque retour. » Je compris alors. Ces créatures n'étaient pas les gardiennes du temps, mais les parasites des ruptures, des êtres nourris des corrections, des répétitions, des deuils redistribués. En empêchant enfin la première entorse sans employer l'horloge, nous les privions de leur accès. Le bois de la pendule craqua, une fente parcourut le cadran. L'aiguille des secondes tourna follement, puis se détacha. Les ombres dans les miroirs reculèrent, non comme des ennemis vaincus, mais comme une marée que la lune abandonne. Alors survint le calme. Il fut si net, si entier, que nous demeurâmes tous silencieux par respect instinctif. J'eus la sensation physique que quelques nœuds, tendus depuis des décennies à travers des vies qui s'ignoraient, venaient de céder. Armand s'approcha de moi. « Si vous retournez d'où vous venez, me reconnaîtrez-vous encore ?» La question me blessa par sa simplicité. Je l'ignore. Il acquiesça, comme si cette ignorance était le prix normal de toute grâce. Puis il posa sa main sur mon épaule. Alors au moins ceci, je n'emploierai plus jamais cette chose. Il prit l'horloge brisée et la jeta dans l'âtre. Le bois s'embrasa presque aussitôt, exhalant une odeur marine, ancienne, insupportablement froide. Pendant une seconde, les flammes prirent une teinte verdâtre, puis elles devinrent ordinaires. Claire vint près de moi. Nos mains se cherchèrent avec une évidence si ancienne que j'en eus honte pour toutes les années perdues. Le salon commença à pâlir autour de nous. Les visages d'Armand et de Marianne s'éloignèrent non dans l'espace, mais dans leur nécessité même. Le retour fut doux. Je rouvris les yeux dans mon cabinet de Hampstead. Le feu brûlait tranquillement. La pendule n'était plus sur la table. À sa place se trouvait un cercle léger dans la poussière, comme laissé par un objet retiré depuis longtemps. Le matin filtrait derrière les rideaux. Je me levai d'un bond et courus à la fenêtre. La rue était calme. Un facteur passait. Un chien tirait sa laisse. Rien n'avait l'air changé, et pourtant tout semblait plus réel, moins doublé, moins exposé à quelques contre-courants invisibles. La porte d'entrée s'ouvrit en bas. J'entendis une voix appeler. « Julien, tu es réveillé ?» C'était Claire. Je descendis si vite que je manquais tomber dans l'escalier. Elle se tenait dans le vestibule avec un sac de viennoiserie à la main, les joues rougies par le froid, parfaitement vivante, parfaitement présente. À ma vue, elle fronça les sourcils. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu as ? On dirait que tu as vu… » Elle s'interrompit, me regarda plus attentivement, puis déposa son sac sur la console. « Non, dit-elle très doucement, tu as vraiment vu quelque chose. » Je m'arrêtai devant elle, incapable de parler. « Je me suis réveillé avec un souvenir impossible, poursuivit-elle. Un sous-sol, une horloge noire, la pluie, et l'impression d'avoir déjà failli te perdre dans une maison qui était la même et pas la même. J'ai cru à un rêve, jusqu'à ce que je trouve ceci dans ma poche. » Elle sortit un petit morceau de métal terni, l'aiguille des secondes de la pendule. Nous restâmes un moment à la regarder dans sa paume ouverte, comme on regarde la preuve minuscule d'une folie dont on se découvre guéri.
Puis Claire leva vers moi des yeux où il n'y avait ni ironie ni fuite. « Je crois, dit-elle, que le temps nous a laissé quelque chose au lieu de nous le reprendre. » Je ris alors, mais d'un rire si proche des larmes qu'il en devint presque une confession. Je lui pris les mains. « Claire, il y a très longtemps que je dois te dire. »« Oui, répondit-elle. Moi aussi. » The Weight of Time, Part 6. The clock on the mantel began to chime. The sound was no longer deep, but immense. The window panes fogged from within, then darkened. Black reflections returned, deeper, more crowded. In one of them, behind the image of the room, I saw an assembly of elongated silhouettes slowly take shape, long as the hours themselves, their limbs seeming to be articulated according to a temporal geometry rather than an organic one. They had no faces, yet their entire presence expressed the frustration of a hunger denied. One of them placed, or seemed to place, something like a hand against the surface of the mirror. Armand stifled a curse. "I've seen them before," he murmured, "at every return." I understood then. These creatures were not the guardians of time, but the parasites of its ruptures, beings nourished by corrections, repetitions, and redistributed grief. By finally preventing the first transgression without using the clock, we were depriving them of their access. The wood of the clock cracked. A fissure ran across the dial. The second hand spun wildly, then broke loose. The shadows in the mirrors receded, not like defeated enemies, but like a tide abandoned by the moon. Then calm came. It was so complete, so absolute that we all fell silent out of instinctive respect. I felt almost physically that some knot, tightened for decades across lives that had never known one another, had just given way. Armand stepped closer to me. "If you return to where you came from, will you still recognize me?" The question wounded me by its simplicity. "I don't know." He nodded, as if that uncertainty were the natural price of any grace. Then he placed his hand on my shoulder. "Then at least this. I will never use that thing again." He took the broken clock and threw it into the hearth. The wood caught fire almost at once, releasing a briny, ancient smell, unbearably cold. For a second, the flames took on a greenish hue. Then they became ordinary again. Claire came to stand beside me. Our hands found each other with a familiarity so old that I felt ashamed of all the lost years. The room began to fade around us. Armand's and Marianne's faces receded, not in space, but in their very necessity. The return was gentle. I opened my eyes again in my study in Hampstead. The fire was burning quietly. The clock was no longer on the table. In its place lay a faint circle in the dust, as though an object had been removed long ago. Morning light filtered through the curtains. He sprang to my feet and ran to the window. The street was quiet. A postman was passing by. A dog strained at its leash. Nothing seemed to have changed, and yet everything felt more real, less doubled, less exposed to some invisible countercurrent. The front door opened downstairs. I heard a voice call, "Julian, are you awake?" It was Claire. I ran down so fast I nearly fell on the stairs. She stood in the vestibule with a bag of pastries in her hand, her cheeks flushed from the cold, perfectly alive, perfectly present. At the sight of me, she frowned. "My God, what's wrong with you? You look as if you've seen—" She broke off, studied me more closely, then set her bag down on the console. "No," she said very softly. "You really have seen something." I stopped in front of her, unable to speak.
I woke up with an impossible memory, she went on. A basement, a black clock, rain, and the feeling that I had already almost lost you in a house that was the same and not the same. I thought it was a dream, until I found this in my pocket. She took out a small, tarnished piece of metal, the second hand of the clock. We stood for a moment looking at it in her open palm, as one looks at the tiny proof of a madness from which one finds oneself cured. Then Claire lifted her eyes to mine, with neither irony nor evasion in them. I think, she said, that time has left us something instead of taking it away. I laughed then, but with a laugh so close to tears that it became almost a confession. I took her hands. Claire, I've needed to tell you for a very long time. Yes, she replied. So have I.